자, 그러면 오늘은 English on the Go에서 누구 이야기를 들어볼까요? Okay, so today we have a clip sent from Lisa, who's from Estonia. Yes. 그러면 리사 씨는 머리 스타일이 또 어떤지 그리고 머리를 좀 길러본 적이 있는지 지금 기르고 있는지 그런 이야기 해주겠죠? Of course she is. And actually, I would just like to say I love her hair. Oh. It's so big and curly. 네, 곱슬머리인데 한번 기억이 안 나시는 분들은 영상을 통해서 또 확인하실 수 있을 겁니다. Okay, well let's watch it. Lisa 씨, 나와주세요. 나와주세요. A good haircut is really important. My hair is naturally curly, so I can't do fancy haircuts. So I just trim it myself or ask my friends to trim it for me. But about a year ago or so, I asked my friend to cut his shoulder length. And the last time it was that short was when I was about 7 years old. That was a long time ago. But I did love my new hairstyle. But after a while, I started missing the long hair because there's so much more that you can do with it. And I really missed doing my old buns. So I decided to grow it out again. And it went all well until it got to the middle length. And the middle length doesn't really look good on me. So I was tempted to cut it short again. But my brother advised me to keep growing it out. And now it's long. And I really love it. So Yeah. you said you love I Lisa's love her hair, hair. and she loves her hair too. Because it's so like fluffy. It's fluffy and awesome. 제 머리는 플러피하게 되면 이게 너무 커져가지고. Yeah, your hair looks good like that. And Okay. I like your new haircut. Thank you. Seems like you got the, what is it called? A 2-block haircut or something? When the sides yeah. is shorter? 저도 정확한 명칭은 모르겠지만 Right. 아무튼 평소에 자르던 대로 잘랐습니다. Okay, so back to the story. So what did Lisa say line by line? Okay, so let's look at the first line. So the first line is, a good haircut is really important. A good haircut is really important. 물론이죠. 누구나 뭐 해당되는 이야기일 것 같은데요. You don't want to look like this. Of course, and you can't really say a bad haircut is important. Right. So a good haircut is really important. 그런데 이제 우리말로는 머리를 잘 자르는 것처럼 이제 동사를 명사 형태로 Alright. you take the verb and you turn it into the noun form. 그렇지만 영어로는 그냥 haircut이라는 자체가 명사죠. 그래서 a good haircut이라고 했습니다. 뭐 좋은 머리 자름 이상하잖아요. Yeah. 그래서 영어식으로는 이렇게 표현합니다. 정말 중요하다라고 했고요. 자신의 머리에 대해서 이야기를 해주겠죠? So, my hair is naturally curly. My hair is naturally curly. 제 머리는 제 머리 전체를 말하는 거죠. My hairs가 아니고 Right. hair. Hair. hairs는 머리카락들 빠진 거. Right, so that would be like little hairs. 네. Your hairs are on my cards. 아 진짜요? Yes. 네, 털어드릴게요. Thank you. 그래서 빠진 것도 일반적으로 hairs라고 하고 이제 안 빠진 것도 일부분만 말한다면은 뭐 hairs가 되겠지만 전체는 그냥 hair입니다. Hair. 그래서 My hair. My hair is naturally curly라고 했는데 물론 이제 리사 씨 같은 경우에는 에스토니아의 억양이 조금 섞여 있기 때문에 Right. curly가 조금은 저는 처음 들었을 때 girly처럼 Girly. 더 들렸어요. Yeah, it was so cute. Yes. She's so cute. Because curly hair, girly hair both make sense. Oh, it does make sense. 그런데 화면을 보고 보니까 이제 curly, 예, 곱슬머리라는 걸 알 수 있겠죠. But the naturally gives it away that it's curly. 그렇죠. 방금 전에 이 문장에서 메간 선생님이 naturally gives it away 딱 보면 알 수 있다라고 했는데 naturally를 또 말씀해 주셨는데 이 문장에도 naturally가 자연스럽게 곱슬머리다라는 것이 아니고 Right. here naturally means Like originally. 원래. 원래. Yeah. 네. I'm like, this is how Has- my hair was when I was born. 네. has always been like Yeah. this. 항상 이랬습니다라는 It 뜻이 would be 이제 more like originally. 네, 그렇죠. Kind of in 네, 네. English if you were to translate it. 네네. 그래서 여기서 말하는 naturally를 보고 자연스럽게 부자연스럽게 곱슬머리의 반대가 자연스럽게잖아요. right, naturally. right. 그것은 아니고 여기서 말하는 Right. 것은 원래부터 I'm naturally 예를 들어서 naturally lazy. Right. 그러면 저는 원래 천성이 Or 그렇습니다. some people might say, I'm naturally tan. 맞아요. 원래부터 피부가 까매요라고 할 때 이런 말을 쓸 수 있습니다. Right. Okay, let's move on to the next one. Okay. So I can't do fancy haircuts, so I just trim it myself. So I can't do fancy haircuts, so I just trim it myself. 네, 저도 뭐 잘은 모르지만 무슨 말인지는 알 것 같아요. 머리 스타일에 대해서는 다양하게 모르지만 곱슬머리니까 fancy, 화려한 그런 복잡한 스타일은 할 수가 없다. Yeah. 부피가 있으니까, 볼륨이 있으니까. So I just trim it myself 했습니다. 그냥 myself, 저 스스로
알아서 다듬어요 했는데요. 여기서 trim 공부하죠. 다시 한번 trim이라고 하면은 다듬다라는 뜻이에요. 다듬다. trim. trim을 이용해서 여러 가지 표현들을 만들어 볼 수 있는데 예를 들어서 옆머리. Trim the 네. sides. Trim the sides. 네. sides라고 하는 이유는 there are two sides. There are two sides. 네. So right now, your sides are very short. They're Yes. shorter than the part in the middle. The sides or my sides have been trimmed. 네, trim the sides라고 하면 옆머리를 다듬다라는 뜻이고요. 뭐 side hair 이런 말 필요 없습니다. 그냥 sides. Sides, right. We understand. 네, 그리고 머리 끝 부분을 다듬다. Trim the ends. 그렇죠. Trim the ends. 이것도 마찬가지로 the ends of my 뭐 hair, Hair. 뭐 이렇게 Right. 해도 되겠지만 그런 거 안 넣고도 그냥 trim the ends 하면은 이 문맥에서는 충분히 끝머리, 머리 끝부분을 다듬다라는 말이 되겠고요. 그리고 원래 trim 하면 더 많이 쓰이는 경우는 이제 나무예요, 나무. Yeah, trim a tree. 그렇죠. Trim a tree. 나무를 손질하다. 나무가 더 예쁜 모양이 되게끔 이제 Yes. 가지를 조금씩 손질하는 거고요. Yes. 그리고 trim과 또 비용, 아. 돈과 관련해서 함께 쓰면 Trim expenses. 그렇죠. Trim expenses. trim expenses. 여러분 예상이 되시죠? trim 손질하고 다듬는 Right. 거, 불필요한 부분을 잘라내는 건데 trim expenses 하면은 비용을 줄이다라는 말이 되겠습니다. Okay, so that was a lot of information about trim or trimming. It sure was. 네. So let's move to the next one. Okay. Okay, so the next one is, or ask my friend to trim it for me. Or ask my friend to trim it for me. 네, 아니면 친구한테 trim it for me. 여기서 말하는 trim it, what is it? Her hair. 그렇죠. Her hair. 그녀의 머리. 여기서는 뭐 my hair가 되겠죠. Right. Or ask my friend to trim my hair for me. 친구한테 다듬어 달라고 부탁을 한대요. 뭐 미용실에 가서 많은 비용을 지불하고 이렇게 해도 fancy 헤어스타일이 안 나오니까 Right. I just do it myself Yeah. or ask a friend. Let's do it myself. 네. Okay, let's move on. About a year ago or so, I asked my friend to cut it shoulder length. About a year or so ago, I asked my friend to cut it shoulder length. 네. 그런데 앞에 살짝 but가 들어가 있었어요. Right. 그래서 그런데 1년쯤 전에 저는 친구에게 이제 친구한테 평소에 부탁을 하다 보니까 Right? asked my friend 친구에게 요청을 했습니다. 부탁했습니다. to 뭐뭐 해달라고 cut it shoulder length 무슨 말인지 아시겠죠? shoulder가 이제 어깨고 length가 길이니까 shoulder length라고 해서 어깨 길이로 잘라달라고 했어요. I would say this is shoulder length. shoulder length, I Roughly. think. I mean, it's Yeah. a little bit longer than shoulder length, but shoulder length. 그렇죠. 어깨 정도까지 떨어지는 이 머리 스타일이 이제 shoulder length가 되겠습니다. Okay, let's move on. What happened? And the last time it was that short was when I was about 7 years old. And the last time it was that short was when I was about 7 years old. 그러니까 about a year ago니까 지금 성인이 되고 나서 최근의 일이죠. 그런데 그 1년 전에 shoulder length, 어깨 길이로 자르기 전에 and the last time, 그 전, Right. So, the previous time. yes, that was a long time ago. 네, 그래서 마지막으로 그렇게 해본 것은 when I was about 7 years old, 7살 때쯤이었다라는 건데 이제 about니까 maybe it was when she was 6 years old, 8 years old, she's not entirely sure. 7.5. 네, 그렇죠. 그래서 7살 때쯤이었다라고 했고요. 그런 다음에 It was a long time ago, but I did love my new hairstyle. It was a long time ago, but I did love my new hairstyle. 네, 오래전 일이었지만 that was a long time ago, it was a long time ago 똑같은 거죠. Yeah, 네, same. 그래서 오래전 일이었지만 but I did love my new hairstyle. 그러니까 지금 여기서 말하는 오래전 일이라는 거는 not a year ago, but Right. when she was 7. When she was 7. 네, 그래서 그 오래전 일이었지만 그런데 but I did 강조를 해주는 거는 오래전 일이어서 기억이 가물가물하지만 확실히 정말 마음에 들었던 것은 기억한다. I do remember that I That I loved. loved it. 예, Yeah. 그런 느낌으로 did를 써줬어요. 뭐 오래전이었기 때문에 마음에 안 들 것이 아니고 오래전이었지만 그 기억이 난다. 그래서 새로운 스타일이 마음에 들었었어요 라는 말이었고요. 그런데 But after a while, I started missing the long hair. But after a while, I started missing the long hair. 네, 사실 shoulder length가 저 같은 경우라면 상대적인 거잖아요. 제가 만약에 shoulder length까지 왔다 그러면 굉장히 긴 건데 Yeah. 메간 선생님은 I would 원래 like to see that. I'll bring you a wig. I don't want to see it. 가, 말. We should 내가- put a wig. Maybe one day. 메간 선생님은 원래 더 길었기 때문에 shoulder length는 짧은 거잖아요. 그래서 Yeah. 그런 얘기를 합니다. But after a while 그런데 after a while, while.
had passed, Right. 시간이 좀 지난 후에는 I started missing the long hair. The long. 긴 머리를 그리워하기 시작했다고 하네요. Yes. 왜냐하면 Because there's so much more that you can do with it. Because there's so much more that you can do with it. 자, 여기서 문맥 잘 보셔야 됩니다. So much more, 훨씬 더 많다고 했는데 more than what? More than shoulder length hair. 그렇죠. 짧은 머리보다. 그래서 거기에 비교를 하는 거고 there is so much more that you can do with it. It. 여기서 말하는 it는 Long hair. 문장을 좀 구체적으로 쓰자면 because there's so much more that you can do with long hair than with Short shoulder, hair. short or Shorter shoulder hair. length hair. 좋습니다. 다음 문장. And I really miss doing my old buns. And I really miss doing my old buns. 네, 뭐 그래서 그립다라는 이야기인데 여기서 말하는 my old buns. old는 뭐 오래된 것은 아니고 예전에 하곤 했던 Right. The things you used to do. 네, Right. 예전에 하곤 했던 거고 또 자주 했던 것을 old라고 하죠. 게다가 이제 bun은 여러분 bun이라고 해서 많이들 그렇게 아실 거예요. 번이라고 표기하는 경우도 있더라고요. 머리를 올리는 거죠. Right. So 네. a bun is when you make like a ball, 네. not just like a ponytail with the hair out, but you make the hair into like a ball. It 공처럼, looks like a bun, 네, like a 공처럼, hamburger bun. 네, 모아서 이렇게 올려놓는 것을 번이라고 합니다. Bun. 네, 그것은 물론 shoulder length hair, 어깨 길이로는 할 수가 없기 때문에 그게 그립다는 이야기였고요. So what did she decide to do? So I decided to grow it out again. So I decided to grow it out again. 여기서 다시 한번 grow it out 이렇게 나오고 있어요. Right. So I decided to grow it again 아니고 grow it out. 다시 한번 강조합니다. out 꼭 필요하고요. 그래서 다시 기르기로 했어요, 머리를. And then And it went all well until it got to the middle length. And it went all well until it got to the middle length. it went all well 또는 all went well. 모든 것이 다 괜찮았어요. 쭉 그냥 기르고 있었는데 until 그때까지만 괜찮은 거죠. Right. Until it got to the middle length. 중간쯤 길이, 어중간한 길이를 말하는 거죠. 네, 그때쯤에 좀 어색했다라는 이야기를 하고 있는 거고 여기서 우리 length 살짝만 공부를 하고 가죠. length라는 것은 length. 그래서 길이를 말해요. 길이. 원래 long에서 온 거죠. long. Right. From long. length. Length. 그러면 이 길이를 또 이제 동사 형태로 바꿔서 길이를 늘리다. Lengthen. Lengthen. en. 영어에서 앞에나 뒤에, 명사 앞에 뒤에 en이 붙게 되면은 이제 뭐뭐 하게 만들다라는 그런 뜻도 많이 되거든요. 그래서 To lengthen something, make it long. exactly. 그래서 lengthen 관련해서 수명을 늘리다도 가능하겠죠? Ah, lengthen one's life. Lengthen one's life. Wow, that's like a tongue twister. Lengthen one's life. Lengthen one's Oh my life. God. Lengthen one's Say life. that 5 times fast. Lengthen one's life. Lengthen one's life. Lengthen. No. Lengthen one's life. 어렵네요. 여러분도 한번 해보세요. 그리고 이제 length하고 비슷한 형태로 쓸 수 있는 것이 또 힘, 어떤 강도를 뜻하는 Strength. 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 이것도 strong에서 온 거죠. Okay, we have a couple more sentences left. All right. And the middle length doesn't really look good on me. And the middle length doesn't really look good on me. 네, 그리고 그 the middle length 중간 길이는 doesn't really look good on me. on me라는 것은 제가 이제 입었을 때 아니면 어떤 스타일을 했을 때 안 어울린다라고 하네요. Right. 그래서 So I was tempted to cut it short again. So I was tempted to cut it short again. 그래서 저는 다시 짧게 자르고 싶은 유혹이 들었다고 했는데요. 여기서 tempted 공부를 하자면요. tempted 아주 자주 쓰는 말인데 원래 tempt라고 하는 유혹하다라는 말에서 온 거예요. tempt. T-E-M-P-T 스펠링 특이하죠. 자, 그래서 솔깃한, 구미가 당기는 이라고 할 때는 Tempting. 친구가 어디 뭐 먹으러 가자고 했을 때 it's tempting. It's tempting, but 이렇게 I 되는 need to 거죠. study. 그리고 그 tempting 하는 그 대상 자체가 이제 유혹이죠, 유혹. Temptation. 명사 형태입니다. 유혹과 싸우다라고 할 때는 Fight against temptation. 그렇죠. Fight against temptation. Especially when you're on a diet. 그런데 가끔씩 유혹에 질 때도 있어요. Succumb to temptation. 네. Succumb to temptation. 여러 가지 표현들을 이렇게 소개해봤는데 가장 중요한 것은 tempt 자체입니다. 꼭 기억해 주시고 다음 문장.
But my brother advised me to keep growing it out. But my brother advised me to keep growing it out. 그런데 남동생이 advise 해줬어요. 계속 기르라고 해줬고요. 그리고 결론. And now it's long and I really love it. And now it's long and I really love it. 네, 남동생 말을 들은 덕분에 그래서 이제는 머리가 길어요. 그리고 정말 마음에 들어요. 라고 해주었습니다. 전체 문장들을 다 공부를 해봤고요. We did. 네. And so now it's time for us to take a look at the clip once again. We're going, well, two more times we're going to watch it. The first time with subtitles, the second time without. Let's watch! A good haircut is really important. My hair is naturally curly, so I can't do fancy haircuts. So I just trim it myself or ask my friends to trim it for me. But about a year ago or so, I asked my friend to cut his shoulder length. And the last time it was that short was when I was about 7 years old. That was a long time ago. But I did love my new hairstyle, but after a while, I started missing the long hair because there's so much more that you can do with it, and I really missed doing my old buns. So I decided to grow it out again. And it went all well until it got to the middle length. And the middle length doesn't really look good on me, so I was tempted to cut it short again, but my brother advised me to keep growing it out, and now it's long, and I really love it. A good haircut is really important. My hair is naturally curly, so I can't do fancy haircuts, so I just trim it myself or ask my friends to trim it for me. But about a year ago or so, I asked my friend to cut his shoulder length. And the last time it was that short was when I was about 7 years old. That was a long time ago. But I did love my new hairstyle, but after a while, I started missing the long hair because there's so much more that you can do with it, and I really missed doing my old buns. So I decided to grow it out again. And it went all well until it got to the middle length. And the middle length doesn't really look good on me, so I was tempted to cut it short again, but my brother advised me to keep growing it out, and now it's long, and I really love it. Okay. So cute. Yes, and I hope you understood everything this time around. And what shall we do next? Okay, so now it's time for us to answer some common questions that you have. It's time for English Q&A.